जयप्रकाश 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 लोहित 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 हाय माँ हाँ అలా కాదు మీరు నాకు మీ ఫోన్ నెంబర్స్ నాకు పంపించగలరా నేను కొన్ని వర్క్స్ అంటే మీరు ఒకేసారి కాకుండా ప్లాన్డ్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాను లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తుంటాను అవి మీరు చేస్తారు ఓకేనా వర్క్ అసైన్మెంట్ నేను ఇస్తుంటాను సో దట్ అంటే మీరు నాకు మీ నెంబర్స్ ఏం తెలియదు కాబట్టి ఎవరు సబ్మిట్ చేస్తున్నారో ఏం ఐడియా రావట్లేదు నాకు ఓకే సో కాబట్టి మీరు ఒకసారి మీ ఫోన్ నెంబర్స్ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబరు నాకు ఇచ్చేయండి సో చేస్తే నేను అది స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇంకేం లేదు ఆ గ్రూప్లో మీ ఎవరెవరు మన క్లాసులు వింటున్నారో దాన్ని ఇచ్చేసుకొని నేను ఫాలోఅప్ చేస్తాను అంతే ఫాలోఅప్ చేస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఓకే సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవేవి సపోజ్ ఈరోజు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయమంటాను ఆ ప్రాబ్లమ్ చేద్దాం అలాగా Okay, sir. Okay. Next. Equation of pair of lines. Passing through. A point x1 comma y1 and parallel to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is a into x minus x1 whole square plus 2h into x minus x1 into y minus y1 plus b into y minus y1 whole square equal to 0. Okay. See that. Same concept we have discussed in straight lines also. Straight lines lo discuss chesina concept ki deeniki difference chudandama. Straight lines lo suppose this is ax plus by plus c equal to 0. Okay, this is ax plus by plus c equal to 0. I want to find the equation of the line which is parallel to this one. Deeniki parallel ga undi. This is and moreover passes through x1 comma y1. This line, second line, is parallel to first line and passes through x1 y1. And what is the equation? Deen equation em cheppunnam evarikaina gurtunda cheppandi. Do you remember that one? ఎవరు చెప్పలేరా చెప్పలేరా అంటే ఆ గ్యాపే రాకూడదమ్మా మీరు ఆల్రెడీ నాకు చెప్పిందే మళ్ళీ ఇప్పుడు మర్చిపోతున్నారు అదే నేను బాధపడుతున్నాను మీరు ఒక 10 days బిఫోర్ చెప్పింది 10 days ఆఫ్టర్ ఏమీ ఉండట్లేదు దానికి ఏంటంటే సో జస్ట్ వినేసి ఊరుకుంటున్నారు అంతే అది అయితే కొద్దిగా ప్రాబ్లమే అది మీరు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను చూడండి గుర్తు వచ్చిందా లేదు a times of x minus x1 plus b times of y minus y1 equal to 0 అవునా దాని ప్రూఫ్ కూడా చెప్పాను నేను ఈ దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటూ passes through x1 y1 that equation will be a times of x into x minus x1 plus b times of y minus y1 equal to 0. Okay, అర్థమైందా? So this because దీని slope minus a by b కాబట్టి దీని slope minus a by b, this slope is also minus a by b.
point slope form తీసుకున్నాం y minus y1 is equal to m times of x minus x1, we will get it that equation. So a times of x minus x1 plus b times of y minus y1 equal to 0. That is we have learnt in straight lines chapter. Similarly, what is the other one? This is our ax plus by plus c equal to 0. The line perpendicular to this one, దీని perpendicular గా ఉంటుంది, passes through x1 comma y1, passes through x1 y1. That equation, దీని equation ఏమవుతుందంటే, this is equation is b times of x minus x1 minus a times of y minus y1 equal to 0. Because what is the slope of this one? దీని slope ఎంత? Minus a by b. Then what is the slope of this one? This is b by a. So point తెలుసు, slope తెలుసు, point తెలుసు, slope తెలుసు, y minus y1 is equal to slope into x minus x1. If you simplify this one, you will get it that. ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసాం, అండ్ ఒక ప్రాబ్లం కూడా వాటి మీద చేసాం కూడా. వింటున్నారమ్మా? Are you listening? Yes, Okay. Yes, sir. Okay. So గుర్తొచ్చింది అది? So that is the line parallel to, ఒకసారి అందరూ చెప్పండి, line parallel to ax plus by plus c equal to 0 and passes through x1 y1. What is the equation? A into All of x you. minus x1 plus b into y minus y1 equal to 0. Equal to 0. Okay. So this is perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 and passes through x1 y1. Then B into x minus x1. minus a by Minus a into y minus y1 equal to 0. Okay. So ఇవి మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ లో నేర్చుకున్నవి. So that concept will be using here. Okay, that's all. So we see that equation of pair of lines అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు. Pair of lines, ఎలాంటి pair of lines? Passes through this point and parallel to ax square plus 2hx. For example, if we draw this one, okay, this is our pair of lines. This one, రెండు lines కదా ఇవి, ఒకటి L1 equal 0, ఇంకోటి L2 equal to 0. Okay, combined equation of this one. Okay, and this is the point of intersection is origin. So we have to find the pair of lines. We have to find the pair of lines which is parallel to this one. Which is parallel to, and that is also combined equation. Okay, and it has two lines. One line will be parallel to this one. One line is parallel to this one. Second line is parallel to this one. Okay, second line is parallel to this one. Then we say that, and this is suppose L1 into L2 equal to 0. Then this is L3 into L4 equal to 0. Okay, that's all. This is that parallel to L1 L2 equal to 0, because one line is parallel to one of the line of the given pair of lines. Second line is parallel to second line. First line parallel to first line, second line. So there is no first and second. So that is either one of the line parallel to the lines of the given pair. Okay. So dantlo deeniki okati parallel, deeniki okati parallel. So then this said to be pair of parallel. It is passes through which point? Which passes through, that is x1 y1. So ఇది దేని గుండా పాస్ అవుతుందంటే x1 y1 గుండా పాస్ అవుతుంది. Okay. Now you see that, ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, suppose this is L1x plus M1y equal to 0 and this is L2x plus M2y equal to 0. Okay. And this combined equation చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, ax square plus 2hx square plus by square. If you multiply this one, we will get the relation L1 L2 equal to a, and L1 M2 plus L2 M1 is equal to 2h, and it is M1 M2 is equal to b. We have that relation. నిన్న చెప్పుకున్నాం అవి, ఆ రిలేషన్స్ మీకు గుర్తున్నాయి కదా. Okay, now you tell me that according to this condition, can you tell me that what is the equation of this line? ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి చూద్దాం. What is that equation line? దీని లైన్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. So what is L3 చెప్పండి అమ్మా, చెప్పగలరా? Parallel to this one and passing through x1 y1. Parallel to this one and passing through x1 y1. Whether it is parallel, whether it is this type of equation will you use or this one, ఏది వాడతారు ఈ రెండిట్లో?
ప్యారలల్ అంటే ఇది కదా. ఓకే, Yes. దిస్ ఇస్ ఓకే. ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయండి దీనికి. ఈ అప్లై దట్ ఫార్ములా హియర్. టెల్ మీ దట్ ఏమొస్తుంది? L1 times of x minus x1 X1 plus m1 times of y minus y1 equal to 0. Okay, this is that equation. అలా దీనికి చెప్పండి అమ్మా. What is this one? L2 times of x minus x1 X minus x1 plus m2 m2 times of y minus y1 equal to 0. Okay, if you multiply this one and you got this one, ఇది వచ్చింది మీకు. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే యూజింగ్ దిస్ కండిషన్ we got it this one. అలా ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? we will get that one. ఓకే, ఆ ప్రూఫ్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ వన్ యూ విల్ గెట్ దట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? నేను అందుకే ఇది పక్కన రాస్తాను. సో దిస్ ఈస్ అండ్ L3 L4. సో L3 L4 is equal to, that is L1 into x minus x1 plus m1 into y minus y1, okay, whole into L2 into x minus x1 plus m2 into y minus y1. Okay, that's all. After multiplying you will get it that form. That is, you will get it that is L1 L3 equal to 0. Okay, equal to 0. Okay, if you simplify this one, student class, multiply this into this, ఎంత వస్తుంది? Multiply L1 into L2 L1 into L2 L1 into L2 x minus x1 whole square వస్తుంది first term. So that is L1 L2 place lo what I can put it? A into x minus x1 whole square. Similarly, if you multiply this one, L1 M2 plus L2 M1 into x minus x1 into y minus y1, that is దాని ప్లేస్ లో 2h రాసుకోవచ్చు. That is 2h into x minus x1 y minus y1. So this is that. అర్థమైందా? ఆ ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. సో ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ L1 into L2 equal to 0. ఇదేం అవసరం లేదమ్మా, జస్ట్ నో నీడ్ టు రైట్ దిస్ వన్. జస్ట్ దట్స్ ఇనఫ్. మీకు అర్థం అవడానికి చెప్పాను. సో ఈ పాయింట్ రాసుకోండి, నోట్ అని, నోట్ అండ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఆ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి చాలు, దట్స్ ఇనఫ్. Note 1, note 2. ఓకే, ఇది రాస్తారా? ఇది రాసిన తర్వాత ఆపండి, డోంట్ రైట్ దిస్ వన్. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా. సపోజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ బదులు పర్పెండిక్యులర్ ఉందనుకో. ఏంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ వన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ కుడ్ బి? సో డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి. దిస్ ఈస్ అవర్ L1 L2 equal to 0. ఇది కానీ L1 L2 0 అయితే, ఓకే, దిస్ ఈస్ 0 0, దిస్ ఈస్ 0 0. నౌ ఇందాక ప్యారలల్ గా ఉంది కదా ఈ లైన్. నౌ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, దాంట్లో లైన్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్. అండ్ సిమిలర్లీ అండ్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా. It is passes through x1 y1. So x1 y1. See that మీరు కావాల్సిన పొడిగించండి. So that is, you see that. Okay.
సో ఇట్ ఈస్ 90 degrees చేస్తుంది, ఇది 90 degrees చేస్తుంది. ఇది 1 and 2 అయితే, and 3 is parallel, 3 is perpendicular to this one, 3. దీనికి ఇది perpendicular 4, 3 4. అంటే ఇది L1 L2 అయితే, ఇది L1 L2 అయితే, this is L1 L2 అయితే, this is L3 L4, this is L3 L4. ఇక్కడ ఇది L1, ఇది L2, ఓకే, this is L3, this is L4. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. L1 and L3 are parallel, L2 L4 are parallel. Here L1 L3 are perpendicular, L2 L4 are perpendicular. Okay, understood. So in such case we can write that, okay, that's this line, this pair of lines, and దేని కూడా passes through x1 y1 అంటే intersecting at x1 y1 అన్నమాట. passes through అంటే x1, both lines passes through అంటే intersecting. Okay, that's that equation will be ఎలా వస్తుందంటే, this is equal to is b times of x minus x1 whole square minus 2h times of x minus x1 into y minus y1 plus a times of y minus y1 whole square equal to 0. So this is the formula. Okay, that's done. ఇది ఎలా వచ్చిందమ్మా? సో హౌ కెన్ యూ గెట్ ఇట్ దట్? ఇందాకలాగే సేమ్ ఈ డయాగ్రామ్ కొద్దిగా క్లారిటీగా వేస్తున్నాను, మీకు డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి. సో జస్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ హియర్, ఇక్కడ వేస్తున్నాను చూడండి. సీ దట్ దిస్ ఈజ్ వన్ లైన్ L1 equal to 0. This is another line L2 equal to 0. Now I am taking that, and this is the point of intersection. So దీని perpendicular తీసుకున్నాను. So this is perpendicular. Okay, this is perpendicular to this. Okay, and దీనికి perpendicular తీసుకోండి, దీనికి perpendicular తీసుకోండి somewhere. So that is perpendicular to this one. Okay, like this one. Okay, this is, ఇది ఎంత angle? 90 degrees. This is angle is 90 degrees. Okay, now we are talking about this one is L3 equal to 0. This is perpendicular to this one. This is perpendicular to this one. Okay, so L4 equal to 0. Now I want to get this equation. They are intersecting at x1 y1. So x1 y1 gunda pothunna. Okay, so this is that. ఈ కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే b టైమ్స్ ఆఫ్ x మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2h ఇంటూ x మైనస్ x1. సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది చెప్పండి అంటే, సో వెరీ సింపుల్. సో దిస్ ఇస్ L1x ప్లస్ M1y ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ L2x ప్లస్ M2y ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం, స్ట్రైట్ లైన్స్ లో చెప్పిన ప్రకారం ఫార్ములా ప్రకారం దిస్ కుడ్ బి, ఇదేమవుతుంది? This is b times of అంటే m1 into x minus x1 minus L1 into y minus y1 equal to 0. అలాగే L4 becomes ఏమవుతుందమ్మా? m2 into x minus x1 minus L2 into y minus y1 equal to 0. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే, ఓకే, I will use these conditions ఇవి వాడితే, సో ఫైనల్లీ you will get it that. సరే, ఈ ప్రూఫ్ ఏమైనా అవసరం అంటే ప్రూఫ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ద రిజల్ట్స్. ఈ రెండు రిజల్ట్స్ నోట్ 1 నోట్ 2 రిజల్ట్స్ గుర్తుంటే చాలు. మీకు జామెట్రికల్ గా నేను ఎక్స్ట్రా చెప్పాను అది. ఓకే, చాలా మంది అయితే ఇది కూడా చెప్పరు. ఓకే, జస్ట్ యూ రిమెంబర్ ద రిజల్ట్స్. ఆ రిజల్ట్స్ గుర్తుంటే చాలమ్మా మనకి. నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు రాసేసిన తర్వాత అడుగుతాను, ఒకసారి నాకు చెప్పేస్తే చాలు. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది. ఓకే సార్. ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది?
ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే ఓకే దట్స్ ఓకే దట్స్ ఓ ప్రాబ్లం చేద్దాం దీని మీద. ఓకే సార్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ ప్రాబ్లం అండ్ ఫస్ట్ విల్ నేను అడిగింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, రెండు ఫార్ములాస్ చెప్పగలరా లేదు చూస్తాను. టెల్ మీ దట్ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ప్యారలల్ అయితే వాట్ ఈస్ దట్ ప్యారలల్ ఈక్వేషన్? అండ్ a times of x minus x1 whole square plus 2h into x minus x1 into y minus y1 plus b times of y b minus minus y1 whole square. equal to Whether 0. this equation is parallel to this one or perpendicular to this one? Parallel to parallel to this one. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and Zero. passes through x1 y1. Okay, passes through x1 y1. Okay, sir. Next, perpendicular to anappudu perpendicular to ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and ikkada passes through x1 y1. Okay, and it is passes through x1 y1 is ఇప్పుడు చెప్పండి చూద్దాం. passes through b into x b into minus x minus x1 x whole square minus 2h into x minus x1 into y minus y minus 2h x minus x1 into y minus y1 a into y minus y1 whole square equal to a 0. into y minus y1 whole square equals to 0. ఇప్పుడు అందరికి వచ్చింది కదా? చాలా వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్ అనిపిస్తుంది. నేను 1 వీక్ తర్వాత అడిగాను అనుకోండి, మీరందరు కూడా మ్యూట్ లో పెట్టేస్తారు, మీ ఫోన్ ని మ్యూట్ లో పెట్టేస్తారు, మాట అసలు రాదు. అలా జరగకూడదు. ఈ రోజు చెప్పింది నాకు ఒక 5 days 7 days తర్వాత కూడా మీరు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. అర్థమైందా? Okay, sir. నౌ డూ ఏ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లం రాసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా రాయక్కర్లేదు. ఓకే, సో జస్ట్ రైట్ అ ప్రాబ్లం అండ్ ఫైండ్ ద equation of the pair of lines okay passing through the point passing through the point 2 comma minus 1 and perpendicular to 6x square minus 13xy minus 5y square equal to 0. Okay, that's it. Can you do that? Tegalra? Yes, sir. Change చూద్దాం. Do it. ఫస్ట్ వన్ ఫార్ములా వాడతారా? సెకండ్ వన్? ఫస్ట్ సెకండ్ చెప్పండి. Second one, sir. వెరీ గుడ్. perpendicular జస్ట్ వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. చేయండి.
జస్ట్ నేను వర్కింగ్ రాస్తాను, యూ జస్ట్ టెల్ మీ దట్ ఆన్సర్. చెప్పండి. సింప్లిఫై చేసేయడం అంతే. Okay, so that is minus 5x square minus 20 minus 20 plus minus 20x plus 20x plus 13xy 13xy plus plus 13x minus minus 16 or 26y 26y minus 26 square plus 6 plus 12y, okay, equal to 0. yes, That sir. is minus 5x square and somewhere it is ఇంకెక్కడ లేదు కదా, so minus No, 5x sir. square will be that. Okay, next ఇక్కడ చూద్దాం xy terms చూద్దాం. xy only one place లో ఉంది కదా, so that is Yes, 13xy. Yes, sir. 13xy Next y square terms is also Yes. single place, so that is for 6y square. Now 20x, 26 see that 20x plus 13x ఎంత అవుతుంది? yes, sir. 33x. 33x. y terms చూడమ్మా, 12y minus 26. 26y ఎంత వస్తుందమ్మా? 14y, sir. 14 minus 14y Minus 14y. Okay, what are the constant terms you added that? minus 20 minus 26 plus Ah. 6. That's all, Hmm. sir. Minus 46 plus 6 and Minus the minus 40, yeah? 46. Yes, sir. Minus Minus 40. 40, sir. Minus 40, Minus sir. 40 equal to 0. Okay, Yes, so sir. you can take minus as common, so you can write that. Okay, that's all. So finally Okay, sir. that is 5x square minus 13xy minus 6y Minus square minus 33x 33x plus plus 14y 14y plus 40 equal to 0. equals to 0. మన ఆన్సర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చూడొచ్చమ్మా, వెదర్ అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. జస్ట్ పాసెస్ త్రూ 2, -1 గుండా పోవాలి కదా, బికాస్ Yes, sir. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి 2, -1 ఆన్సర్ ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ ఉందో చూద్దాం. సో 5 into 2 square అంటే 4 2 square 4 minus 13 into 2 into -1 minus 6 into -1 whole square 1 minus 33 into 2 plus 14 into -1 minus 14 plus 40 0 వస్తుందో చూద్దాం. 20, this is plus 26 plus 26, this is minus 6 minus 66 and minus 14 plus 40. Okay, చూడండి ఒకసారి, this is 66 14 యాడ్ చేసి ఎంత 80 86 వచ్చింది. this is minus 86, this is 46 plus 40 86 minus 86 ఎంత 0. Yes, so our Zero, answer sir. is correct. మన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, yes, sir. Yes, sir. రాసుకోండి ఒకసారి. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. మరి మీ నేమ్స్ నాకు ఎప్పుడు వాట్సాప్ చేస్తారు? క్లాస్ అయిన తర్వాత చేస్తారా? Yes, Okay, sir. sir. క్లాస్ అయిన తర్వాత చేస్తాం, సార్. ఓకే ఓకే, సో దట్ నేను రోజు ఫాలోఅప్ చేస్తాను. మీకు ఫాలోఅప్ చేస్తే ఏది అంటే జస్ట్ మ్యాథ్స్ పరంగా మీరు డౌట్స్ అడగొచ్చు, నేను కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తాను. ఓకే,
now see that. రాసేయండి. ఇది ఇరేజ్ చేసినా సరిపోదునా? రాస్తారు కదా ముందుది. Yes, sir. Shall I wipe this? Noted, sir. Okay, okay. See that? Now we have written the theorem here. If theta is the angle between the lines represented by the homogeneous equation, okay, then cos theta is equal to a plus b by square root of a minus b whole square plus 4h square. Okay, so ఇది మనకి రావాలి. Okay, మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో సపోజ్ యూ హ్యావ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో దిస్ ఈజ్ a1x plus b1y plus c1 equal to 0. This is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. We have two formulas to find the angle. One is cosine theta and other is tan theta. Generally tan theta will be applied when slopes are given that. So దీని slope m1, దీని slope m2 అయితే what is the formula for tan theta చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్తారేమో? సో tan theta ఫార్ములా చెప్పండి, గుర్తు చేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా అమ్మా tan theta కి? M1 minus ఇవన్నీ మీరు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినవే. m1 minus m2 by 1 plus m1 plus M1 into okay. M2. So this is that. Theta acute అయితే ఏం పెట్టమన్నాను? మాడ్యులస్ పెట్టేమన్నాను. theta గాని acute అని తెలిస్తే you put under modulus, otherwise no need. Okay, similarly cos theta లాస్ట్ లో చెప్పాను, స్ట్రైట్ లైన్స్ లాస్ట్ లో a1 a2 plus b1 b2 by square root of a1 square plus b1 square into square root of a2 square plus b2 square. So this is the formula for cosine theta of the line. Okay, lines slopes ఇస్తే slopes లో చెప్పొచ్చు, coefficients ఇస్తే coefficient లో కూడా చెప్పొచ్చు. Okay, that's all. It is not depending on the constant terms. Constant terms ఉన్నా లేకపోయినా ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో దట్ మీన్స్ సో దీని ప్యారలల్ లైన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఈ ప్యారలల్ లైన్ దీనికి ఇది ప్యారలల్, దీనికి ఇది ప్యారలల్. సో ద సేమ్ యాంగిల్ విల్ గెట్ ఇట్, దట్ సేమ్ ఫార్ములా కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ దట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? సో కాబట్టి సో నౌ ఇది ఆన్సర్ కాస్ లో ఇచ్చాడా tan లో ఇచ్చాడా చూడండి అమ్మా. Cosine లో ఇచ్చాడు. So therefore I can apply this formula. Okay, that's all. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే so this is okay, instead of the line equation in terms of a1 b1 c1 బదులు నేను l1 m1 లో తీసుకుంటాను, because we have learnt the relations in l1 m1 లో రాస్తున్నాం. ఓకే, since it is origin is a pair of lines కదా, దీంట్లో it is homogeneous equation కాబట్టి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా? 0 0. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. This is the first equation, L1x plus M1y equal to 0. This is the second L2x equation plus M2y equal to 0. Let theta be the
angle between them. Okay, that's what మధ్యన angle. Okay, and see that మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడమ్మా. సో లాస్ట్ ఇయర్ వరకు పేర్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ లైన్స్ లో థీరమ్స్ కంపల్సరీగా పిల్లల చేత చేయించేవాళ్ళం. ఓకే, దట్స్ ఆల్. కంపల్సరీ థీరమ్స్ లో అడిగేవాడు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. బట్ కోవిడ్ ద్వారా వాళ్ళ మనకి ఏంటి 30% సిలబస్ ని డిలీట్ చేసాడు వాడు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఆ డిలీషన్ లో ఏమవుతుంది, థీరమ్స్ ప్రూఫ్స్ కొన్ని థీరమ్స్ తీసేసాడు అనమాట. ప్రూఫ్స్ అడగచ్చు, ఎగ్జామ్ లో అడగడు. ఓకే, దట్స్ ఆల్. బట్ మనకేంటంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో థీరమ్ ప్రూఫ్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళక్కర్లేదు. జస్ట్ ఒక్కసారి ఎలా వచ్చిందో నేను ప్రొసీజర్ చెప్తాను. ఓకే, సో అది చేసి మీరు దానికి ఏం ప్రాక్టీస్ చేయక్కర్లేదు. సో అదే లాస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ ప్రకారం అయితే నేను ఇన్సిస్ట్ చేసేవాడిని మీకు, ఇది నాకు రాసి చూపించండి అని. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో నౌ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఇట్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో హియర్ అండ్ ప్రూఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ దిస్ ఇయర్, ఫర్ దిస్ ఇయర్. ఈ ఇయర్ కి మనకి ప్రూఫ్ అడగడు. బట్ ఆ ప్రూఫ్ ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోకపోతే మనకి ఆ ఫార్ములా బైహార్ట్ చేసినట్టు అవుద్ది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అవునా? సో దట్ ఈస్ వై జస్ట్ అంత బ్రీఫ్ గా చెప్పేస్తున్నాను, అంత డీప్ గా చెప్పట్లేదు. సో వెరీ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ లైన్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్ లైన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్? వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏం చెప్పండి అమ్మా. A is equal to L1 L2 and it is 2H is equal to L1 M2 plus L2 M1. This is okay. And B is equal to M1 M2. Okay, and we have the relations. When you take the product and comparing with the given pair of lines, compare చేస్తే మనకి రిలేషన్ మీ మైండ్ లో ప్రింట్ అయిపోవాలి. ఓకే, ఓకే. నౌ ఈ లైన్ బదులు ఏ లైన్ ఉంది, L1 M1 లో ఉంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ theta is the angle between them అయితే ఇది గివెన్ pair of lines అయితే ఓకే ఇలా రాస్తాను డైరెక్ట్ గా. cos theta is equal to what are the cos theta చెప్పండి, L1x and suppose L1 L2 plus M1 M2 by square root of L1 square plus M1 square. అవునా? So that is instead of that formula I am applying this formula. Okay, that's all. So that is A1 బదులు L1 ఉందంతే. Okay, that's all. Into square root of L2 square plus M2 square. L2 square plus M2 square. Okay, మీకు ఎగ్జామ్ లో లేదనే నేను వర్కింగ్ ఏమి రాయట్లేదు, జస్ట్ హార్డ్ కోడ్ రాసేస్తున్నాను అనమాట. జస్ట్ ఏంటంటే సో కాస్ థీటా ఇలా వచ్చింది. ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ దట్ వాట్ ఈజ్ L1 L2, వాట్ ఈజ్ L1 L2? A. సో పైన A పెట్టేసి ఇది B పెట్టేసి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. A plus B by you multiply this one. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయవస్తుంది చెప్పండి, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్. అవునా? L1 స్క్వేర్ ఇంటూ L2 స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు, L1 L2 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ చెప్పండి అమ్మా, దిస్ వన్ L1 M2 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు ప్లస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రెండు చూడండి, దిస్ వన్ L2 M1 హోల్ స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్. ఓకే, లాస్ట్ వన్ లాస్ట్ ఏమొస్తుంది, M1 M2 హోల్ స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హోల్ స్క్వేర్ ఐ కెన్ రైట్. సో ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ A plus B by స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, దీనికి ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా చూడండి, ఉందా? ఏంటుంది L1 L2 అంటే A ఉంది, అంటే A స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ A స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోవచ్చు, B స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు. అవునా? ఓకే, ఇది అండ్ A స్క్వేర్ B స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. బట్ దేర్ ఈస్ నో ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్. L1 M2 ఏం ఫార్ములా లేదు కదా, there is no formula for L1 M2. Okay, that's all. And similarly there is no formula for L2 M1. Okay, that's all. So that is why, but if you square lekunda sum undanukondi, suppose L1 M2 plus L2 M1, if it is there, then what I can write, 2H I can write it. Okay, that's all. Avuna? So therefore I want to write this one. Deenni ela raddam anukunnanu, I want to use this formula. Okay, that's all. Suppose A is equal to L1 M2 and capital B is equal to L2 M1 అనుకుంటే I can use the formula A square plus B square can be written as A plus B whole square minus 2AB and right sir చూడండి. Yes sir. You know that school level లో మీరు నేర్చుకున్నారు, you learnt it. Okay, that's all. A square plus B square can be written as A plus B whole square minus 2AB. If you expand it also you will get the same thing. Okay, that's all. So if I write like this, okay, if I write like this, what is A? A is L1 M2. What is B? L2 M1. L1 M2 plus L2 M1, I can replace it by 2H. Okay, that's 2H. Okay,
So for that purpose, I can write this one. Okay, and that means I can write this one a square plus b square. Similarly, even here it is it is a square. This is a square. plus This is I can write it as using this formula, using that formula. Cheppandamma a and enta. What is a here? L1 L1 M2 sir. L2 M1 whole square minus 2 times of a and enta L1 L1 M2 M2. into L2 M1. Okay, L1. L2 M1. Okay. So I can write this one. A square plus b square can be replaced by this one. So L1 M2 plus L2 M1 whole square minus 2 times of okay, 2 times of I can write L1 into L2 into M2 M1 M2 రాసుకోవచ్చు కదా ఇది okay, or 4 numbers are there, they are in product. 2 into 3 into 4 into 5, 2 into 3 into 4 into 5, I can write 2 into 4 into 3 into 6 కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, that's all. yes sir So therefore I can write it as L1 L2 M1 M2. m1 Okay. m2 Okay, next what else you got it? ఇంకా ఏముంది చెప్పండి, what else you got it? M1 M2 ఎంత? B sir. What is M1? B square. So I can write it as B square. Okay, so B square I can write it. Now you tell me that this is A plus B by square root of, okay, square root of, this is A square. What is this one? L1 M2 plus L2 M1 is nothing but 2H, 2H whole square. That is 4H square. 2H whole square into 4H square. yes sir And this is minus 2AB. This is plus B square. Okay. You observe that E 3 terms observe. So what are the 3 terms? It is A square minus 2AB plus B square. How can I write that? So that is A plus B by square root of A minus B whole square plus 4H square. Okay, Yes, sir. 4H square. So that is the proof of this one. Okay, that's all. అయితే ఎగ్జామినేషన్ కి ఈ ఇయర్ కి మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి పిల్లలు మీ జూనియర్స్ ఉండొచ్చు, మీకు మాత్రం ఈ సంవత్సరం తీసేశాడు ఆ థీరం. బట్ మనకేంటంటే నాలెడ్జ్ కి నేను ఇది ఓన్లీ వర్కింగ్ లెటర్ కాకుండా ఓన్లీ కోర్స్ చెప్తాను. ఓకే, దట్స్ సో దట్ ఈస్ సో theta is the angle between the pair of lines అయితే. Okay, then cos theta is the formula a plus b by square root of a minus b whole square plus 4h square. That formula is obtained from straight lines only. Straight lines లో ధరొచ్చు. Straight lines లో what I have taken that one line is taken as L1x plus M1y equal to 0 and other line is L2x plus M2y equal to 0. So therefore cosine theta formula is applied and multiplied, and there is a formula for this one a square, and there is a relation that is b square, but there is no relation directly, so I have converted into that form. So Yes, capital A capital B అనుకుని a square plus b square, it is written like this. I substituted it. Okay, finally I got it this one. Okay, అర్థమైందా? yes sir ఒక్కసారి ఫాస్ట్ గా రాసేసుకోండి. Yes Okay. sir.
Asara? Yes, sir. Finish, sir. Okay. Noted, sir. Have you understood this concept? Concept అర్థమైంది కదమ్మా? And now you have to remember that. Okay. And ఇక్కడ మనం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ దట్ పార్ట్, దీన్ని హైలైట్ చేసి ఓకే ఈ ఫార్ములాని హైలైట్ చేసుకోండి. రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని రాస్తాం. రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే థీరం ఈ సంవత్సరం మీకు అడగడు. ఓకే దట్స్ ఆల్. లాస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ కి థీరం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, థీరం అండ్ రిజల్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దిస్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ రిజల్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Note. Now you see that. So we have that cos theta is equal to cos theta is equal to what is the formula? I got it, a plus b by square root of a minus b whole square plus 4h square. Okay, that's that. Okay. If a plus b is equal to 0 in the quantity, a plus b is equal to 0 degrees aithe, 0 aithe, value is 0 aithe. So 0 by anything, 0 by any non-zero number ఏమవుద్ది? Finally 0. అవునా? 0. Yes, So sir. that is a plus b గాని 0 అయితే entire will be 0. ఇది Yes, ఎప్పుడైతే 0 Yes, అయిపోయిందో sir. cos theta will be 0. Cos theta 0 in what angle? Cos theta will be 0 at what 90. angle? Very good. Okay, that's all. So therefore that implies theta is 90 degrees. Okay. Yes, sir. Theta is 90 degrees. Theta is 90 degrees means I can say that the lines are perpendicular. Lines are perpendicular. So this is very, 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 very important condition. Yes, sir. This is very, very important condition. I can write this. Okay, very, very, very important condition. This is okay. First one. Second condition చూద్దాం. Second condition. Second condition. See that second condition చూడండమ్మా. Suppose I put it as h square is equal to ab పెట్టాను అనుకోండి. h square place లో ab పెట్టాను అనుకోండి. It becomes ఏమవుతుంది చెప్పండి? a plus b by square root of a minus b whole square plus 4 times of h square అంటే 4 times of ab అయిపోయింది. అవునా? 4 times of ab Yes, అయిపోయింది. sir. అవునా? h square ప్లేస్ లో ab పెడితే then it becomes ఏమైపోద్ది? a plus b by a minus b whole square plus 4ab, a plus b whole square ఏమైపోతుంది? It becomes a minus b whole square, expand చేయండి, a square plus b square minus 2ab plus 4ab, a plus b whole square అయిపోతుంది. This becomes a plus b whole square. Okay. Square root a plus b గాని పాజిటివ్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఏమవుతుంది? క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఎల్స్ యూ గాట్ ఇట్ దట్ a plus b is equal to ఏంటైపోయింది? ఫైనల్లీ 1. 1. cos theta 1 ఎప్పుడు అవుతుంది చెప్పండి? ఫర్ వాట్ యాంగిల్? cos theta 1 I think 0, sir. 0. Okay, so therefore so this will be 0 degrees. Okay, that's all. So this is h square equal to ab and then theta will be 0 degrees. 0 Theta will degrees. be 0 degrees. Okay, ఇక్కడ ప్యారలల్ అనే కండిషన్ ఉండదు కదా హోమోజీనియస్ లో. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? లైన్స్ విల్ బి కోయిన్సైడ్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో లైన్స్ are coincident. Okay, lines are coincident. Lines are coincident. Okay, coincident type. Lines are coincident. Let the coincide and lines are coincident. Okay, so this is the second condition. Second condition. When it is going to be 0 degrees, when h square equal to When ab, h when it square is is going to be equal to 90 AB. degrees, when a plus b is When equal to a 0. plus b is Okay, Zero. what is a coefficient of x square? What is b coefficient of y square? Coefficient of y So you square. can write that the a plus b is equal to 0 means a plus b is equal to 0 means coefficient of x square plus X square and coefficient y of y square. square is equal to 0. Okay, 0. that's all. Y square equal to 0. Okay,
because sometimes మనకి letters మారిపోవచ్చు కదా, ఇక్కడ ఏ బదులు ఇంకోటి ఏదో రావచ్చు. So that is why you have to remember that coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0, then and that will be and pair of perpendicular lines, that will be pair of perpendicular lines. If you observe that, next student amma, what about secant square theta minus tan square theta enta cheppandi? What, sir? Secant square theta minus tan square theta 1 kada? Okay. Yes, sir. So I can write that tan square theta. Yes, sir. How can you write that tan square theta? 1. Secant square theta minus 1 and Minus 1. Yes, secant square theta minus 1. If you know that cos theta value, I can get the secant theta value. What about the secant theta? I can write it as secant theta anothe a minus b whole square plus 4h square by ఇది రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, స్క్వేర్ చేశాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ a plus b whole square, a plus b whole square minus 1, so minus 1 ఇలా చేస్తాం. Okay, if you take LCM, so that is LCM తీసాను అనుకోండి, a minus b whole square plus 4h square minus a plus b whole square, okay, by a plus b whole square. Okay, ఇలా చేస్తాను. If you simplify this one, అలా simplify చేస్తే I will get it that, okay, hence I will get it that tan theta will be 2 into root of h square minus ab by a plus b. I will get it that. Okay, that's all. దీని నుండి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. You no need to, and ఇదంతా అవసరం లేదు మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో, రిజల్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో cos theta ఫార్ములా this one and tan theta ఫార్ములా will be this one. ఇది ఎలా వచ్చిందో మీకు చెప్పడానికి చెప్పాను. secant square theta minus tan square theta equal to 1, and you can get it that tan theta will be 2 into root over h square minus ab by a plus b. You have to remember this result also. Yes, sir. ఎలాగైతే స్ట్రైట్ లైన్స్ లో రెండు ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నా కదా, యాంగిల్ కి cosine theta, Yes, sir. tan theta, here also you have to remember both formulas. Okay, జస్ట్ ఇప్పుడు అది ఒకసారి నోట్ చేసేసుకోండి. ఇది సో tan theta ఫార్ములా జస్ట్ ఇనఫ్, ఇది రాసుకోండి చాలు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. నో నీడ్ టు రైట్, ఇదంతా రాయక్కర్లేదమ్మా, జస్ట్ లేకపోతే రాసుకుంటే అండ్ tan theta is equal to root over ఇలా రాసేయండి చాలు. ఓకే, దట్స్ ఇనఫ్. ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి ఇలా రాస్తున్నాను. Since tan theta is equal to square root of secant square theta minus 1 చేస్తే I got it this one, దాని నుండి ఇది వచ్చింది. ఓకే, Yes, sir. Finish. We will do a small problem. Okay, this one. Find the angle between the pair of lines angle between the pair of lines y square minus xy, y square minus xy minus 6x square equal to 0. Y square minus xy minus 6x equal to 0. Okay, so you can do the problem using either cos theta or tan theta, means ఏదో ఒకటి చేసినా చాలు మనకి. సో there is no ఇది ఏంటంటే కంపల్సరీగా cos theta వాడాలని లేదు, ఏదైనా కూడా ఎనీథింగ్ you can do that. Okay, that's all. So I want to use that cos theta. So before that, and a given pair of lines is, right in the order రాద్దాం, minus 6x square and minus xy plus y square, minus common తీసేయడమ్మా, so that becomes 6x square and plus xy, that is minus y square equal to 0. I compare with this one, standard form, a is equal to 6, 2h is equal to 1, b is equal to minus 1. I just compared with the standard form to compare this one. Okay, let theta be the angle between the lines. Okay,
So we apply that formula. Cos theta is equal to a plus A b plus b by by square root of over a minus b whole a square minus b whole square plus plus 4h 4h square. square. Okay, very simple. What is a, what is b? So 6 plus minus 1, that is 6 minus 1 by square root of, that is a minus b whole square, 6 plus 1 whole square plus 4h square is nothing but 4h square is nothing but 2h whole square. 4h square and 2h whole square. 2h whole square and 1 square. So that is 1 square. 1 square. So that is so since 2h is equal to 1 and 4h square is equal to 1. Okay, that's all. దానికి స్క్వేర్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. సో నౌ యూ సింప్లిఫై దిస్ వన్. దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. 6 minus 1 ఎంతమ్మా 5 by 6 plus 1 7 7 square 49 49 plus 1 root 50 root 50 and ఎంత 5 root 2 root 50 and ఎంత 5 root 2. Okay, that's okay. So that is cos theta is equal to 5 root 2. 5 will be cancelled. Cos theta is equal to 1 by root 2. That is nothing but cosine of pi by 4 value. So theta will be pi by 4. Theta will be pi by 4. Okay, that is the angle. Even if you apply the tan theta formula also, you will get it that. ఇలా చేసినా వస్తుంది. Okay, that's so tan theta formula లో చేసినా కూడా you will get the same. Okay. And observation. If theta is acute, then cos theta should be positive. Cos theta positive అంటే ఫార్ములా ఏం రావాలి? Modulus of a plus b by square root of a minus b whole square plus 4h square. Okay, that's right. అవునా? సో cos theta should be positive అవ్వాలి కాబట్టి మాడ్యులస్ పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో మాడ్యులస్ పెట్టలేదు అంటే మేబీ నెగిటివ్ రావచ్చు, పాజిటివ్ రావచ్చు. నెగిటివ్ వస్తే చూడండి, అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ యాంగిల్ వస్తుంది, పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ యాంగిల్ వస్తుంది. ఎనీ హౌ యాంగిల్ ఇస్ యాంగిల్. అది ఎక్యూట్ యాంగిల్ అయినా పర్లేదు, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అయినా పర్లేదు, ఎనీ యాంగిల్. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్ పాజిటివ్ వచ్చింది, సపోజ్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంటే -6 + 1 ఉంటే ఏమవుతుంది? మైనస్ వస్తుంది. -1 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో దట్ ఈస్ -1 by root 2. -1 by root 2 అంటే 135 degrees రాస్తాం అంతేనా? 135 degrees రాస్తాం. ఓకే, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దట్ ఇట్ ఈస్ acute angle అన్నప్పుడు modulus cos theta should be positive. So therefore denominator is under root లో ఉంది కాబట్టి denominator ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి అండ్ న్యూమరేటర్ కి modulus పెడితే చాలు. ఓకే, దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ tan theta formula that is 2 into root of h square minus ab by modulus of a plus b. Okay, while writing and accepting that theta is acute అని యాక్సెప్ట్ చేస్తే మాత్రం ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో మాడ్యులస్ పెట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్ లో మాడ్యులస్ పెట్టి. ఓకే, దట్స్ సో దట్ ఈస్ ఓకే. సో టుడే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దట్. ఓకే, సో ఏమేమి నేర్చుకున్నా ఒక్కసారి ఒక్క 2 minutes రివైజ్ చేసుకుందాం. అది ఒకసారి రాసేయండి. రాస్తారా? Yes, sir. Noted, sir. Completed, sir. So today what we have discussed, okay, that is any line parallel to ax plus by plus c equal to 0 and passes through x1 y1 అనగానే మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఉన్న ఫార్ములా a into x minus x1 plus b into y minus y1 equal to 0 is used. Okay, that's all. Any line perpendicular to ax plus by plus c equal to 0 and passes through x1 y1 అన్నప్పుడు ఏమొచ్చింది? b times of x minus x1 minus a times of y minus y1 equal to 0. That is also used in pair of lines. ఆ రెండు ఫార్ములాస్ మనం స్ట్రైట్ లైన్స్ లో నేర్చుకున్నాం, ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, నౌ ఐ am asking, so tell me that what is the equation of the pair of lines which are parallel to ax square plus 2hx square plus by square equal to 0 and passes through the point x1 y1. All of you tell me that. Parallel అనగానే ఈ ఫార్ములా గుర్తొస్తుంది. A into x minus x1 whole square plus 2h into x minus x1 into y minus y1 plus b y minus y1 whole square equal to 0. Very good. Okay, that's all.
Similarly, perpendicular ante perpendicular ante b times of first b వస్తుంది అన్నమాట b times of x minus x1 whole square ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది minus 2h times of x minus x1 into y minus y1 plus 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 minus plus వస్తుంది ఓకే ప్లస్ a times of y minus y1 whole square ఓకే ఈక్వల్ టు 0 అది ఎలా వచ్చిందో కూడా మీకు జామెట్రికల్ గా నేను చెప్పాను ఓకే అవునా ఓకే Yes, సో sir. వాట్ ఈస్ parallel and perpendicular you learned it okay that's all next మనం angle between the pair of lines angle between the pair of lines okay we have two formulas one is in terms of cosine and other is in terms of tan okay what is the formula for cos theta okay ఒక్కసారి నాకు స్ట్రైట్ లైన్స్ లో చెప్పండి పెయిర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ లో చెప్పండి స్ట్రైట్ లైన్స్ లో ఫార్ములా ఏంటి cosine కి cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 by square root of a1 square plus b1 square into square root of a2 square plus b square అదే పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ లో అయితే cos theta is equal to a plus b by square root of a minus b whole square plus 4a square plus okay. AJ. ఓకే సో అలాగే tan theta ఫార్ములా స్ట్రైట్ లైన్స్ లో చెప్పండి టూ లైన్స్ మధ్యన స్లోప్స్ లో tan theta is equal to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 okay that's all in pair of lines 2 into root over h square minus ab by and a plus b okay if theta is acute you put modulus okay సార్ నేను మాడ్యులస్ మొత్తానికి పెట్టేశాను సార్ ఏమైనా రాంగ్ గా అంటే నో రాంగ్ ఓకే సో మాడ్యులస్ మొత్తాన్ని పెట్టినా రాంగ్ ఏం కాదు బట్ ఇది ఆల్రెడీ పాజిటివ్ కాబట్టి దీనికి అవసరం లేదని పెట్టలేదు నేను ఓకే దట్స్ ఆల్ సో దట్ ఈస్ రూట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ రూట్ వాల్యూ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ సో దేర్ ఫోర్ ఎక్కడ మనకి పాజిటివ్ రావాలంటే అక్కడ పెడితే చాలు ఓకే దట్స్ ఆల్ దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చెప్పండి పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ లో లైన్స్ ప్యారలల్ అవ్వాలి లైన్స్ కోయిన్సిడ్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏం చెప్పాను లైన్స్ కోయిన్సిడెంట్ హోమోజీనియస్ లో cos theta ఎక్కడ వన్ అయింది h square is equal to ab అయితే ఏంటైతే H square equal h to AB, square is sir. equal to ab అయితే లైన్స్ కోఇన్సిడెంట్ అయిపోయాయి ఓకే దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి అండ్ లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ theta 90 degrees ఎప్పుడు a plus b is equal to 0 అవునా a plus b is equal to 0 numerator 0 అయితే a plus b means coefficient of x square plus coefficient of y Coefficient square of y equal to square, 0 then the lines will be perpendicular okay adi tomorrow we'll continue that one okay that's all so ila Okay, cheppin class arthayinda Yes, sir. so thank you tomorrow Thank we'll you, continue sir. that one okay and naku immediate ga all of you have to send your phone number and name okay that's all immediately Okay, sir. so that I can communicate మీకే మంచిది నేను కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల so that is okay we'll discuss thank you Thank you, sir. Thank you, sir.